Prime Minister Sheikh Hasina in her address to nation urges to take pledge for building Bangladesh in the spirit of liberation war on Silver Jubilee of Independence. Bangladesh has advanced far but has miles to go. No matter how difficult the path, nation has to reach its desired goal, says Prime Minister Sheikh Hasina. আমরা যদি পরিশ্রম করি, সততা, দেশপ্রেম নিয়ে দায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমরা সফলকাম হবই ইনশাআল্লাহ। Country's rural economy reversed during continued 12 years rule of government led by Prime Minister Sheikh Hasina. Changes visible in lives of grassroots people. Contesting candidates against party nominees in local elections will not get party nominations in future, says Obaidul Qadir. There is no unity in BNP and its efforts to keep it united is better, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister Sheikh Hasina has called upon the countrymen to keep a watchful eye so that none could create any obstacle to the inexorable pace of Bangladesh's advancement along the highways of development. The Prime Minister made the call in a nationwide address simultaneously broadcast over Bangladesh Betar and Bangladesh Television this evening, marking completion of 2 years of Awami League government's current tenure. Other private TV and radio channels of the country also aired the address of the Prime Minister. In her address, the Premier renewed her vows for tougher and continued crusade against corruption for expedited development pace and sought the countrymen's vigil against any impediment to upset the nation's journey forward. She said the corrupt elements, irrespective of their political or party links and influence, are not being and will not be spared to clear the development highway obstacles, and reminded all that the Anti-Corruption Commission was carrying on its mission independently. About COVID-19, Sheikh Hasina said Bangladesh has been able to overcome the crisis successfully as her government is giving utmost efforts to control corona spread. While talking about the corona vaccine, the Prime Minister said the government is putting all-out efforts to bring vaccines within the shortest possible time. সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই মহামারী নিয়ন্ত্রণে রাখার। আশার কথা, বিভিন্ন দেশে কোভিড-19 টিকা প্রদান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা দ্রুত টিকা নিয়ে আসার সব ধরনের চেষ্টা করছি। টিকা আসার পরপরই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করা হবে। উন্নয়নের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কিছু অসাধু মানুষ নানা কৌশলে জনগণের সম্পদ কুক্ষিগত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুর্নীতিবাজ যে দলেরই হোক আর যত শক্তিশালী হোক, তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং হবে না। আইনের শাসন সমুন্নত রেখে মানুষের নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যা যা প্রয়োজন আমরা তা করব। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে আসুন আমরা নতুন করে শপথ নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আদর্শকে ধারণ করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরক্ষরতা মুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক কল্যাণকামী সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।
The rural economy of Bangladesh has bounced back significantly due to far-sighted plans and implementation of balanced development programs across the country during the 12-year rule of Awami League-led government. The implementation of a string of mega projects like the Podda Bridge and establishment of special economic zones has ushered in new dimensions in the rural economy and lifestyles of the people. Coming to power in 2009, Awami League government led by Prime Minister Sheikh Hasina undertook a massive development plan titled Vision 2021. The ambitious development mission includes a set of mega projects alongside short-term, mid-term and long-term plans. As a result, the living standard of the rural people has taken a new healthy shape, leaving behind all hardships and plights. The Podda Multipurpose Bridge is one of the mega projects which has recently been fully visible. The economy of the country, especially that of the southwestern parts, will get a fresh momentum once the bridge goes into operation. The 21 southwestern districts will see agro-based industries due to the bridge, leading to new dimensions in agriculture of the region. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said those who are competing as independent candidate against party candidates in the local government elections, they will not be given nomination in any future elections. He urged all partymen to refrain from activities contrary to the discipline and interest of the party. Obaidul Qadir came up with the observation while briefing journalists from his official residence in the capital today, mentioning that some responsible party leaders and lawmakers are helping the rebel candidates. The Awami League General Secretary urged them to abstain from such activities. Otherwise, stern action will be taken against them on charge of anti-party activities. স্থানীয় সরকার বা অন্য কোনো নির্বাচনে দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদেরকে দলীয় মনোনয়ন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন বর্তমান পৌরসভা নির্বাচনে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। এ বিষয়ে দলের মাননীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের অবস্থান স্পষ্ট। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তৃণমূল নেতাদের মতামত, সংশ্লিষ্ট জেলা উপজেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাদের সুপারিশ, সরকারি বেসরকারি এবং দলীয় সার্ভে রিপোর্ট, সর্বোপরি প্রার্থীদের যোগ্যতা, ত্যাগ ও জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি, দলের শৃঙ্খলা ও স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড থেকে আপনারা বিরত থাকুন। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has suggested BNP leaders to maintain unity in the party rather than waging united movement against the government. Information Minister made the suggestion while exchanging views with the journalists regarding the comment of BNP Secretary General that BNP would topple the government organizing mass movement in 2021. Earlier, the Information Minister inaugurated Ranguni Upazila Freedom Fighters Complex and distribution of health safety equipment to tackle coronavirus virtually. আমাদের স্বাধীনতা 10 জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতা পেয়েছিল। 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়নি। যেদিন আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে সেদিন বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা মানি তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে। তারা যে বিশ্বাস করে না সেটিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে এবং একই সাথে সেই বিক্ষোভ কর্মসূচির সাথে তাদের জোট সঙ্গী জামাত ইসলামীও আছে, যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করেছিল দলগতভাবে, এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করেছিল। তাদেরকে সাথে নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা মানি তারা যে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না, যেটি জনগণ বলে সেটিকে তারা সত্য বলে স্বীকার করে নিল। আমি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে অনুরোধ জানাবো
এই বৃহত্তর ঐক্য তারা অতীতে করেছে, সেটি করে কোনো ফল তারা পাননি, বরং নিজের দলের ঐক্যটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করাই হচ্ছে শ্রেয়। Replying to a question from journalists, the Information Minister said the speech of Mirza Qadir is a manifestation of the Awami League's internal democratic practices. ব্যাখ্যা তিনিও দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন তিনি নোয়াখালীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজনীতি নিয়েই কথা বলেছেন, সারা দেশের রাজনীতি নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেননি। মির্জা কাদেরের বক্তব্য আমি মনে করি যে আমাদের দলের মধ্যে যে গণতন্ত্র আছে, যে কেউ যে তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারে, সেটিরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং এটি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা যেভাবে হচ্ছে সেটি ব্যাখ্যা তিনি যেমন দিয়েছেন, একই সাথে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে আমাদের দলের মধ্যে যে কেউ তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। Viewers, now there is a break. Rohingyas will be given limited employment opportunities besides education and medical treatment in Bhashanchar. Rohingyas will be able to work on various projects taken up by the Navy and local administration in the island. Poultry, duck and buffalo farms have already been established in Bhashanchar. The island is also suitable for farming vegetables, fruits, fish, swans and chicken. Cattle rearing and fishing will also be a popular way to the Rohingyas to earn money. Bangladesh has been hosting over 11 lakh Rohingyas in congested Cox's Bazar camps. Some 1 lakh Rohingyas will gradually be shifted to Bhashanchar, which is well equipped with modern facilities including schools, mosques, community clinics, mobile networks and internet for Rohingyas. The whole island is mostly solar powered, with solar systems installed on rooftops of all 1,440 buildings, including 120 cyclone shelter centers. Around 4,000 Rohingyas in 2 batches reached Bhashanchar in December last year. Agriculture Minister Dr. Abdul Razak has said the government has set a target of producing 4,500 metric tons of jute seeds in the next 5 years. He said this while addressing a viewer-sharing meeting on implementing roadmap to achieve autarky in producing high-yielding jute seeds at the Secretariat today. Textile and Jute Minister Ghulam Dostagir Ghazi, Secretary to the Textile and Jute Ministry Luqman Hussain Mia, and Agriculture Secretary Muhammad Misbahul Islam, among others, were present at the meeting. The Agriculture Minister said government is preparing a roadmap to be self-sufficient in producing high-yielding jute seeds. Indian High Commissioner to Bangladesh, Bikram Kumar Doraiswamy, has said Bangladesh will get corona vaccine in due time and there is no embargo on vaccine exportation in India. He said this during a courtesy call on Land Minister Saifuzzaman Chaudhry held at the Secretariat today. The Indian High Commissioner said Bangladesh will get corona vaccine in a priority basis as a friendly neighboring country. He said none of the government bodies, especially Health Ministry, Commerce Ministry and Medicine Ministry, talked about embargo on vaccine exportation from India. The Indian High Commissioner also said the government of India did not impose any ban on vaccine exportation. During the call-on, they also discussed about digitization program of the Land Ministry. Saifuzzaman Chaudhry said India will provide all kinds of support to implement the reform project of Land Ministry. 31 COVID-19 patients died in the country, taking the death toll from the pandemic to 7,718. The recovery count rose to 4,64,446 after another 966 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services confirmed it today. The tally of infections rose to 5,19,905, with 1,007 new cases being confirmed. Now, international news.
The U.S. Congress has certified Joe Biden's victory in the presidential election hours after Trump supporters stormed the building in an attack that saw 4 people die. Lawmakers resumed the session after police managed to remove the mob, which had been encouraged by President Donald Trump in a bid to overturn his defeat. The certification clears the way for Mr. Biden to be sworn in on 20 January. In response, Mr. Trump finally pledged an orderly transition of power. COVID-19 global death toll crosses 18,94,000 as more than 14,578 people died yesterday globally. More than 8,77,99,000 are infected globally and more than 6,32,78,000 people have recovered so far. The United States, the current epicenter of the pandemic, has now 2,18,57,000 confirmed cases and 3,70,000 deaths. The country reported 4,100 deaths yesterday. And now sports news. Bosundhara Kings reached the final of the Federation Cup football for the 3rd consecutive time, beating Abahoni Limited by 3-1 in the second semi-finals today. At the Bangabandhu National Stadium, Francisco Torres took lead for Abahoni in the 30th minute of the match. In the 51st minute, Jonathan Fernandez levelled the margin for Bosundhara Kings and stipulated 90 minutes was ended in a 1-1 goals. In the extra 30 minutes of the match, Raul Oscar Becerra and Jonathan Fernandez scored 1 goal each for Bosundhara Kings. Saif Sporting Club will take on Bosundhara Kings in the final match on 10th January. To end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina, in her address to nation, urges to take pledge for building Bangladesh in the spirit of liberation war on Silver Jubilee of Independence. Bangladesh has advanced far but has miles to go. No matter how difficult the path, nation has to reach its desired goal, says Prime Minister Sheikh Hasina. Country's rural economy reversed during continued 12 years rule of government led by Prime Minister Sheikh Hasina. Changes visible in lives of grassroots people. Candidates contesting against party nominees in local elections will not get party nominations in future, says Obaidul Qadir. There is no unity in BNP, and its efforts to keep it united is better, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. U.S. Congress officially certifies Joe Biden's victory. Trump agrees to hand over power on January 20. And Bosundhara Kings reach final of Federation Cup football for the 3rd time in a row, defeating Abahoni Limited by 3-1 goals. And here we end the news. Thank you for being with us. Our next bulletin will come up at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.